There's a lady who has said she has refused to wash clothes by hand simply because Stephanie Ngunjiri uses a washing machine. Anasema Stephanie Ngunjiri, that is her role model. Na oshangi nguo na mikono. Kwa hivyo yeye hawezi osha nguo na mikono. And jana on Tuesday nilikuwa nasema hivi kwa chamber. Wisdom number 2 nikasema kitu moja. Madem lazima mko careful. Zile vitu mnaambiana. Swear. Ian, hakuna siku mwanaume atayeosha mwanaume mwingine social media kuhusu marriage ama kuhusu kitu yote. Ngumu. It is always women who are trying to get other women out of marriage. That gender. It's always them. It's always them against each other. And one naambia wewe dem, wherever you are, and I'm going to say this from a place of love. Listen, 2 things we must also realize. Number 1, value system ya dem ni gani? Una get? True. Mi wife yangu wacha nikwambia, and I love that woman to death. Yeye anaweza kwambia wewe dem vile ulimwona hivyo. Wife yangu nikitoka kijani, nikijaribu kuguza shati ati naipasa mwenyewe. Udem atajaa. Walai. Udem hata hii shati nimevaa leo. My wife irons all my shirts. Hey. And it's not because she's weak. My wife is a first-class honor degree holder. Hey. A whole earth scientist. Udem iron nguo zangu. Sasa hivi nimekaa hivi mtu wangu. So unataka kwa home ukijisikia Iron Man. Mazena pale niko tu Iron Man mtu wangu. Naona sitokage ki flash nakwambia. Utaki. Na pia tunaona mcheko sawa so that Missy Batman. So of course number 1, check what is the value system, all right? Number 2, before you insist that nguo lazima zioshe na washing machine, jiulize bwana yako anaweza afford washing machine. True. What are the priorities? Ni chakula? Okay, ata afford. Tokens zitakuaje? Bas, mtamani tokens. Wengine please, kama unajulizaliwa era ya kuweka blanketi ndani ya na unaikanyaga pale unashikilia hivi Jezi leo hiyo. Jezi mazee yanakwambia blanketi ilikuwa inaosheka vizuri kama unikanyagwa na miguu. Acha blanketi. Toa shati fua, sinitibiti leo. Nakwambia shati fua na ndo navaa asubuhi. Bro, kuna vile unaisettingi, kuna vile unasettingi kanyasho ukiosha nguo. Unasetika from. Bro, unakafur. Unakaka hivi. Na ni asubuhi. Kamua. Jezime miss a lot. Nyie mjui utamia kuwa na besheni 3 wakati unafua. Hata 3. Kuna besheni ya kusok. Kuna besheni ya nini? Kwa sock. Sasa ni besheni sasa ndio kuna sabuni. Iko na foam. Sasa na sasa kukamua. Ya kukamua. Alafu sasa ikamua ina kakando. Jenzi hamtajua utamia kuwekewa sukuma, nyama na ugali. Unakula kwanza ugali na sukuma, nyama kwanza. You guys are missing a lot, goddammit. You guys are missing a lot. That was their life. Hamjui stress ya kuwatch ngoma za Rose Muhando a whole album. Jioni mzima. Mazako tu kwa zile nipe maji. Yani God. Ifuatayo ni taarifa ya habari na msomaji wako akiwa ni Edward Kadilo. Badi Musin. Bro, ulikuwa naiwatchia ngana hapa. Kuna kale kakate. Hivyo pia wazazi walikuwa Bro, nakwambia siku kwanza niliona wazee wakikis kwa TV. Bro. Bro. Unaviona nini? Bro. Siku kwanza niliona wakikis kwa TV, bro. Were you that bold? Bro. And not beautiful? Bro, nilifikiri kama na transform. Body ilianza kuwa. I was like, what's happening? What's happening? Mama kwa mgonjwa. Mr. Bones. Kimura, Kisuka, Kigwara. Big boss, mighty one, go down.